So then we have already discussed about business process, what are the aspects we can add to the business process, and related issues, related risk. So then after having this type of technological aspect, අපිට මෙන්න මේ වගේ cyber risk වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට තියෙන්න පුළුවන් technological update වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර employees ලට awareness එක වැඩි කරන්න අමාරු වෙන්න පුළුවන්. So then they are not comfortable with the IT tools. So then ඊට අමතරව physical damage වෙන්න පුළුවන්. So then අපිට crowd strike වෙන්න පුළුවන්. මොන හරි business interruption වෙන්න පුළුවන්. ඒවට අපි backup planning, backup business continuity assessment, then information security related aspects. අපි ඒක outdated වෙලා නම් මොන හරි information security related controls change කරන්න ඕන නම්, update කරන්න ඕන නම්, so then you have to take your own decision as a management, right? So අපි corporate governance වල කතා කරා cyber security chief information officer කෙනෙක් අපි appoint කරන්න ඕන. appoint කරලා එයා directly board of directors ලට information දෙන්න ඕන. එයා ensure කරන්න ඕන company එකේ sensitive informations වල security එක. අපි ඒක corporate governance වල කතා කරලා තියෙන්නේ. So that's all about digitalization and whatever the risk related to the digitalization, how we can address as a management. දැන් අපි move වෙනවා ඒ වගේ process එකක් තියෙන organization එක, how we can change our audit process as we discuss audit planning, execution and then conclusion, how we can automate, how we can use different techniques. So then as we discuss in the business process, අපි digitalization add කරගත්ත වගේම ඒ business process එකෙන් එන financial result, financial statement පිළිදෙල ආවම අපි auditor විදියට ඒක audit කරන්න යනවා නම්, so then how we can change our audit process, how we are going to automate our audit strategy, audit execution, audit conclusion. So then that's all about audit automation, right? So then once you are doing your risk assessment or audit procedures, audit conclusion, how we can use data and data analytics, and then how you can derive with the conclusion. ඒකෙදී අපි කතා කරනවා කොහොමද අපි data analytics කරන්නේ, risk assessment එක කරන්නේ, and then substantive procedures, test of controls කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරන එක තමයි කරන්නේ. So then අපි basically hypothetical audit procedures, අපි sampling ගැන කතා කරද්දී කතා කරා population එක තියෙනවා. So then we can select a sample, right? අපිට population එක තියෙනවා. So then we can select a sample. We can select a sample, right? අපිට මේ sample එක select කරනකොට අපිට randomly select කරන්න පුළුවන්. අපිට transaction 2 million තියෙනවා. 2 million transaction තියෙනවා. අපි මෙතන 50 items තමයි ගන්න. අපි හිතන්නකෝ during the period payments number of transaction 2 million තියෙනවා. ඒකෙන් අපි 50ක් select කරගන්න. මේක අපි hypothetical, ඒ කියන්නේ traditional audit method එක ගත්තොත් අපි randomly 50ක් select කරගෙන check කරනවා approval. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. අපි හැබැයි data analytics use කරනවා නම් sampling වලට. ඔයා කොහොමද කරන්නේ? You can base on the portfolio based analytics. After analyzing the portfolio, what you can do is you can identify what are the payments more than 1.5 million which was not approved. Which was not approved, right? So then අපි එතනින් බැලුවා 1.5 million වලට වැඩි approved කරපු නැති transaction 25ක් තියෙනවා. අපේ payments වලින් 10ක් පොය days වල වෙච්ච ඒවා. අපි මේ 25 select කරගත්ත, 10ක් select කරගත්ත. 35. ඊට පස්සේ අපි select කරා more than 5 million payments 10ක් තියෙනවා.
So then we have 45 now, right? Another 5 will be selected through random basis. Likewise, you can do proper sampling after analyzing whole portfolio. එතකොට මේ technology එකත් එක්ක අපි traditional sample based auditing portfolio based analytics based auditing වලට change වුණා. ඒක ලොකු benefit එකක්. So then that will reduce our sampling gap, and then again that will reduce our audit risk, right? So detection risk will be reduced. So then that's all about auditing. එතකොට අපි ඒ විතරක් නෙමෙයි audit process එකේදී use කරන information, whatever the scan documents, virtual documents, අපි quickly අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්න පුළුවන්, right? එතකොට අපි traditional audit වලදී අපි hard copy vouchers, hard copy check and then counterfoil or whatever the invoices අපි hard copy check කරන්න වෙන්න පුළුවන්, test of details කරන්න වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි virtual digitalized organization එකක hard copy documents නැති වෙන්න පුළුවන් නේද? එතකොට අපි soft copy base කරලා තමයි audit කරන්න වෙන්නේ. එතකොට අපි soft copy එක original document එකක්ද කියලා දැනගන්න පුළුවන් technology එක company එකේ audit firm එකේ තියෙන්න ඕන. එතකොට soft copy එක scan copy එකක්ද මොකක්ද original එකක්ද කියන එක ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, right? So then sampling tools should be there. So then that kind of advanced technological tools should be purchased to the audit firm to automate the audit process. Not only that, whatever the communication with the auditee and then the meetings, all those things can be done through digitalized environment. එතකොට අපිට big 4 firms අපි use කරනවා මොනවද? IT tool එකක්. ඒ කියන්නේ IT audit operating tool එකක් use කරනවා. It's like a web based operating tool, right? web based operating tool එකක් use කරනවා. එතකොට මේ web based operating tool එකේදී එක virtual office එකක් වගේ. කට්ටියට ඕනම තැනක location එකක ඉඳගෙන වැඩ කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා manager කෙනෙක් විදියට virtual office එකක් create කරනවා. ඒ audit engagement එක ඇතුළේ ඉඳන් client place එකේ ඉන්න audit team members වලට log වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට office එකේ ඉඳන් log වෙන්න පුළුවන්. Let's say partner went abroad for some other the commitments. එයාට foreign location එකක් ඉඳන් virtual office එකට join වෙන්න පුළුවන්. section review කරන්න පුළුවන්, approve කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක තමයි operating system එක. එතකොට ඒ operating system එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් progression එක. අපිට ඒකේදී milestone set කරන්න පුළුවන්. ඔය audit planning කවදද ඉවර වෙන්නේ? audit execution කවදද ඉවර වෙන්නේ? and then ඔයාගේ TOC test of control කවදද ඉවර වෙන්නේ? and then substantive procedures final conclusion කවදද? එතකොට ඒවා due වෙනවනම් summary report එකක් partnerට mail වෙනවා. update එකක් යනවා. ඊට අමතරව අපිට client insight එකක් දෙන්න පුළුවන්. මේ operating system එකටම client access දෙනවා. access කියන්නේ limited access. client portal එකක් විදියට එයාට access දෙනවා. එතකොට එයාට බලා ගන්න පුළුවන් progression එක කොහොමද? CEO ට බලන්න පුළුවන් audit progression එක කොහොමද? එයාගේ schedule request කරන්න පුළුවන් portal එක through. schedules දෙන විදිය track වෙනවා. අපි schedules ඉල්ලලා තියෙනවා 100 ඉල්ලලා තියෙනවා. අපේ due date එක almost gone after this due date දවස් 5ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ only 30%. 30% තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. 30% හම්බෙලා තියෙන්නේ 2 days delay එකකින්. another 70% හම්බෙන්න තියෙනවා. එතකොට මේ 70% partner බලලා CEO ට mail එකක් දානවා portal එක through. මෙච්චර documents අපිට හම්බෙලා නැහැ. So then the audit will be getting delayed. So then all those communications can be done through the this audit tool, right? Not only that, so whatever the related analytical tools, sampling tools, or and then let's say type of conference related video conference related tools may be
there, right? And then the website, that website itself, we may have some automated robotic solutions, right, to clarify all those things. So then we may have chatbots in the whatever the tool, right? So then whatever the audit concerns, audit team එකට chatbot ගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන් basic concerns, right? එතකොට audit partner ගෙන් අහන්න අවශ්‍ය නැහැ, audit manager ගෙන් අවශ්‍ය නැහැ. එයා work from home facility එක න use කරන්නේ chatbot ගෙන් අහන්න පුළුවන් මේ වගේ scenario එකක මොන වගේ sample එකක්ද අපි ගන්න ඕන කියලා. So then those technological aspects should be embedded in the audit automation, right? So then we can go forward and then අපි ඒ process එකට කියනවා computer assisted audit techniques. එතකොට computer based audit techniques වලට කියනවා CAATs කියලා, right? So then that will be based on test of details, transaction and analytical review procedures, and test the information system related control testing, right? So then we can understand what are the benefit, advantages of computer aid audit techniques and disadvantages, right? So then here we are going to discuss CAATs related advantages and disadvantages. අපි ඕනම technological aspect එකක් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් advantages තියෙන්න පුළුවන්, ඒත් එක්කම create වෙන disadvantages තියෙන්න පුළුවන්. So then once you are having computer aid audit techniques, so definitely it will ensure the quality of the audit work, efficiency will be enhanced, that paperless environment will be there, right? So then we are moving to physicality to the virtuality. So then with this changes you can achieve, right, you can achieve efficiency, right? Your transaction, your testing can be done very quickly, right? So then rather based on the hard copy traditional testing, you can do portfolio based testing, right? And then rather based on the the hard copy final documents, right, you can focus on the transaction, not the final source document. As auditor you can go through whole transaction with the approvals. So then through the system itself we can identify the three-way matching, right? So then we can check the bank reconciliation automation process. Bank reconciliation can be done through the system, right? System itself they can calculate the depreciation calculation. So then as auditor you can check straight away that, right? And then overall general controls can be tested, application control can be tested easily if you are dealing with if you are using computer aid audit techniques, right? So then what are the disadvantages? So then actually the cost may be the key aspect. So then cost may be the key aspect, but here we are discussing about time consuming to upload that. To get the awareness it will take time, otherwise having the awareness it will save our time. So then increase the cost efficiency, right? Audit staff will need trained and sufficient level of IT knowledge. Some of the instance අපේ audit staff එකට මේ IT knowledge එක ගන්න, so they are lacking with IT infrastructure. එයාට basic literacy එක නැහැ IT සම්බන්ධ. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? එතකොට දැන් සමහරව ඉන්නවා IT එක අමාරු වැඩ කරන්න. එයා hard copyම තමයි use කරන්නේ. එතකොට එහෙමනම් අපිට ගොඩක් අමාරු වෙනවා මේ system automate කරගන්න. නේද? එතකොට ඒ වගේ කට්ටිය අපිට digitalized environment එක audit එකකට appoint කරන්න බැරි වෙනවා, right? And then අපි not all client systems will be compatible with the software used by the CAAT. අපේ දැන් use කරන software, use කරන tools, ගන්න information සමහර වෙලාවට දැන් client ගේ
database එකෙන් දෙන information දැන් payment register එක එන විදිය අපේ tools එකට දාන්න මේ information එන විදියක් තියෙනවා format එකක්. ඒ format එකට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් technology එක. සමහර වෙලාවට ඒ tool එකෙන් client ගේ system එකත් එක්ක ඒ portal එකට access කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So with the client infrastructure, the technological aspect may not be matched with their infrastructure. So then that's a difficulty, that's a disadvantage. And then සමහර වෙලාවට client ගේ sensitive information leak වෙන්න පුළුවන්, impact වෙන්න පුළුවන්. ඒක data security, cyber security risk එකකුත් අපිට create වෙන්න පුළුවන්. So then all those things can be considered as a disadvantage. Once we are comparing advantages and disadvantage, so then we are having more advantages through CAAT, right? So then whatever the disadvantages, we can arrange some of the safeguards and controls to address these disadvantages, right? So then that's about audit automation. And then through audit automation we can consider audit software, right? So as I discussed, whatever the audit firm, local or global audit firm, you are having a audit software. That audit software may be having communication, risk assessment, all those aspects should be embedded. The audit software එකෙන් ඔයාට ඕනම වෙලාවක report generate කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාට easily risk assessment එකට report එකක්, ඔයාගේ SCOT identification එක, significant account identification එක, initial CRA එක ඔයාට report එකක් generate කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා audit එක close කරන point එකේදී ඔයාට errors පෙන්වන්න පුළුවන්. ඔයාට මොනවද errors පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ? ඔයාගේ prepare sign off එක, prepare sign off එකයි approve sign off එකයි දෙකම එක person කෙනෙක් නම් කරලා තියෙන්නේ. ඒක issue එකක් විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයාගේ අපි basic rule එකක් දන්නවා. හැම significant account එකක්ම SCOT එකක් එක්ක link වෙලා තියෙනවා. එතකොට significant accounts තියෙනවා SCOT එකක් එක්ක link වෙලා නැති, ඒක අපිට error එකක් විදියට පෙන්වන්න පුළුවන්. So then we can get a error report. එතකොට partner ට independently error report එකක් බලන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම audit software එකක් අපි use කරන්න පුළුවන් company එකට, audit firm එකට. ඒක computer based වෙන්න පුළුවන්, web based වෙන්න පුළුවන්. Normally we are using web based computer software, right? And then audit software example of use, perform calculation and comparison. What data analytic comparison කරන්න පුළුවන්. opening balances එක comparison එකක් කරන්න පුළුවන්. අපි ගිය අවුරුද්දේ opening balance එක analysis කරපුවා roll forward කරගන්න පුළුවන් මේ අවුරුද්දට, right? Sampling programs, exact data audit testing, select sample of receivables, right? Likewise, you can do many procedures, compare data elements, right? And reperforming calculations, totaling sales ledgers, right? Prepare documents and reports, produce receivables confirmation letters. අපිට system එක through confirmation letters sample select කරලා යවන්න පුළුවන්. එතකොට අපි documentation හරියට කරන්න පුළුවන්. අපිට software එකෙන්ම report generate කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මොකද කරේ, මුලින්ම hard copy documents වල තමයි document කරන්න ගත්තේ. ඊට පස්සේ hard copy documents වලින් Excel Word documents වල document කරා. දැන් Excel Word documents නෙමෙයි, අපි system එකෙන් e-forms develop කරන්න පුළුවන්. e-forms develop කරලා document කරන්න පුළුවන්. අපේ audit procedures වල findings create කරාම අපිට finding summary එකක් report එකක් generate කරලා print out එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට finding summary එකට conclusion මොනවද කියලා map කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ finding එක මොන significant account එකද link වෙන්නේ කියලා අපිට report එකක් ගන්න පුළුවන්. Likewise, we may have different benefits through a audit software, right? එතකොට audit journey එක easy කරනවා මේ වගේ software එකක් තිබුණම. එතකොට අපි කතා කරපු planning, execution, conclusion කියන overall process එක
easy කරනවා මේ software එකක් තියෙන එක. එතකොට ඔයාලටගේ planning material එක cal කරපු විදිය basis සේරම document කරනවා. එතකොට planning material එක තියෙනවා නම් deviation තියෙනවා නම් අපිට summary of audit differences set එක automatically calculate කරලා is there any high risk findings you can identify through the software, right? Those things can be done. All those things can be automated. එතකොට auditor කෙනෙක්ගේ role එක අඩු වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතයි. audit team members ලා audit එකේ අඩු වෙන්න පුළුවන් field work වලට. එතකොට ඒක තමයි අපේ advancement එක. එතකොට අපි මේ වගේ automate කරපු audit එකක ගන්න කාලයයි සෑහෙන අඩු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට post balance sheet period එක ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඒක company එකේ digitalization එක තමයි අපි decide වෙන්නේ. company එකේ financial close වෙන්නේ 31st December නම් ඔයාගේ කලින් post balance sheet period එක තිබුණේ 30th June නම් with this automation and audit automation ඔයාගේ period එක වෙන්න පුළුවන් 28th February වලට වෙන්න පුළුවන් නේද? මාස ගාණක් advance වෙලා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා financials close කරලා මාස දෙකකින් audit එක close කරලා audit එක ඉවර කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට මේක develop country එකක ගත්තොත් අපිට 15 days වෙන්න පුළුවන් post balance sheet period එක. financial prepare කරලා 15 days වලින් audit කරලාත් ඉවර කරන්න පුළුවන්, right? So then they don't have any reconciliation items. So then they don't have balances in the control accounts. All the things are interlinked, and you can get confirmation through the bank portal, and then whatever the analysis they have already done, data analytics and whatever the JE bulk readily available, you can analyze that. All those things are there. So then you need to analyze and get the conclusion. What ikmanin audit report එක release කරන්න පුළුවන්, right? So likewise it will change our life to a kind of a easy life, easy audit process with this technological aspect, right? And then once you are using this IT's audit related software, we are using test data, right? And cloud based audit working papers. එතකොට cloud based audit working papers අපි use කරනවා නම් ඔයාට working paper එක save කරන්නේ අපි cloud based cloud එකේ නම් අපේ personal computer එකේ නෙමෙයි save කරන්නේ අපි share folder එක cloud server එක නම් save කරන්නේ අපේ මේ share කරපු document එක multiple users ලට use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට update කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ manager review කරන ගමන් same document එක නේද? එතකොට ඔයාගේ virus attack එකක් ආවත් physically ඔයාගේ lab එක ඔයාගේ device එක damage වුණත් cloud වල නම් save කරලා තියෙන්නේ. ඔයාගේ documents නැති වෙන්න තියෙන probability එක සෑහෙන අඩුයි. එතකොට ඔයාට review කරන්න පුළුවන් remotely, and then whatever the virus attack and data leakages may be reduced with these sophisticated technological aspects, right? So then here actually I wanted to discuss all those aspects relating to a business process. අපි business එකක් විදිහට කොහොමද අපි digitalization aspect embed කරගන්න අපේ processes වලට, basically cash, revenue and purchases, marketing, all those things can be changed with technological related controls. Through that, information based analytics can be used by the management to make proper decisions, and then whatever the results may impact to the financial statements, and the results may be more efficient, and we can go to the next level. Our revenue, our services, the quality of services may be enhanced through digitalization. So the results අපි audit කරනකොට අපි audit process එකත් automate වෙන්න ඕන. Audit software, audit tools and our skill set, and then whatever the technological aspects we are using, all those things should be updated.
So then අපි discuss කරා audit කොහොමද automate වෙලා අපේ audit result එක issue වෙන්නේ කියන එක. එතකොට අපේ as a whole ගත්තොත් කලින් තිබුණු අපේ hypothetical traditional audit approach එකේදී හම්බුණු මොනවා හරි challenges risk audit risk තිබුණා නම් අපි ඒ audit risk උත් අපිට ගොඩක් level එකකට අඩු කරගන්න පුළුවන් වෙනවා automated audit techniques use කරලා. එතකොට අපිට තියෙන detection risk එක අපිට තියෙන audit risk එක ගොඩාක් දුරකට අඩු කරලා quality audit opinion එකක් quality assurance report එකක් issue කරන්න පුළුවන් වෙනවා digitalized environment එකකදී. අපි digital environment එකේ එතකොට අපි audit process එකක් කරන විදිය conclude කරලා ඉවරයි. So then a digital environment එක audit එකක් කරන විදිය according to the business environment you need to customize. hotel එක audit එකක් කරන විදියට නෙවෙයි අපි manufacturing company එක bank එක audit එකක් කරන්නේ. ඊට පස්සේ insurance company එක audit එකක් කරන්නේ. So then whatever the company, whatever the industry you are focusing on, so then different technical digitalization aspect may be used. එතකොට bank එක ATM process එක ඒක related digitalization ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට bank එක information related impairment related data ගොඩක් use වෙන්න පුළුවන්. So then if it is insurance company IFRS 17 going to implement, right? So then according to IFRS 17 as a life entity, life insurance entity or PNC general insurance entity, they should use the granular level in data to evaluate the policy level contractual service margin, whether it's an onerous contract or not. එහෙම දැනගන්න අපිට ගොඩාක් data එක deal කරන්න වෙන්න පුළුවන්. management එක side එකෙන් ලොකු changes කරන්න වෙන්න පුළුවන් processes වලට. ඒ processes වලට කරපු changes එක audit process එක plan කරනකොට අපි use කරන tools, changes, sampling techniques වෙනස් කරන්න වෙන්න පුළුවන්. That's all about audit automation and how we are going to deliver our audit opinion within a digitalized environment. So then we hope that you had you got a good understanding about this digitalization process and the audit process. So then through this you can customize your knowledge, whatever the case study, whatever the question will be tested in the exam. So then you can move to section number 14 in next session.